Hello my dear students, welcome to Boul Panja tutorial. আজকের ভিডিওতে এইচএস কোশ্চেন ব্যাংক ইংলিশ প্র্যাকটিস ফর পারফেকশন ফর ক্লাস 12 রে অ্যান্ড মার্টিন এই বইটির নভেল লেকচারের চেঞ্জ অফ ন্যারেশনের পেজ নাম্বার 203 কোশ্চেন নাম্বার 104 থেকে একদম শেষ কোশ্চেন 112 পর্যন্ত অ্যান্সার দেওয়া হবে। আই রিপিট, নভেল লেকচারের পেজ নাম্বার 203 কোশ্চেন নাম্বার 104 থেকে কোশ্চেন নাম্বার 112 পর্যন্ত উত্তর দেয়া হবে। ক্লাসটা শুরু করছি। কোশ্চেন নাম্বার 104, মাদার সেড we may be doing social work in the eyes of the people but we are really contemplatives in the heart of the world. মাদার বলেছিলেন যে উনি হতে পারেন যে ওনারা মাদার বলছেন যে ওনারা হতে পারে যে সামাজিক কাজ করছেন মানুষদের চোখে, কিন্তু সত্যিকারের ওনারা ধর্মপরায়ণ বা ধ্যানপরায়ণ বা অধ্যয়নশীল বা মননশীল এই বিশ্বের বা এই পৃথিবীর হৃদয়ের কাছে বা হৃদয়ের মধ্যে। ওকে, কোশ্চেন নাম্বার 104 এর অ্যান্সার, Mother stated that they might be doing social work in the eyes of the people, but they were really contemplatives in the heart of the world. Mother বিবৃত করেছিলেন যে ওনারা হতে পারতেন যে এরকম হতে পারতো যে ওনারা এরকম লাগছিল যে ওনারা সামাজিক কাজ করছেন মানুষের চোখে, যেরকম লাগছে যে ওনারা সোশ্যাল ওয়ার্ক করছেন, সামাজিক কাজ করছেন, সমাজ কল্যাণের কাজ করছেন, কিন্তু আসলে ওনারা ধর্মপরায়ণ বা অধ্যয়নশীল বা মননশীল ছিলেন এই বিশ্বের হৃদয়ে। 105, মাদার টেরেসা সেড টু আস, মাদার টেরেসা বলেছিলেন আমাকে, ইউ টু ট্রাই to bring that presence of God in your family. তুমিও পারো ভগবানের উপস্থিতিকে তোমার পরিবারের মধ্যে উপস্থিত করতে বা আনতে। 105 এর অ্যান্সার, মাদার টেরেসা stated us that we too tried to bring that presence of God in our family. মাদার টেরেসা বিবৃত করেছিলেন আমাদেরকে যে আমরাও চেষ্টা করতাম আনতে বা আমরাও চেষ্টা করতে পারি আনতে ভগবানের উপস্থিতিকে আমাদের ফ্যামিলির মধ্যে বা ভগবানকে আমাদের ফ্যামিলির মধ্যে আমরা চেষ্টা করে আনতে পারি। এর রাইটারটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি 104 and 105। 104, mother stated that they might be doing social work in the eyes of people but they were really contemplatives in the heart of the world. 105, Mother Teresa stated us that we too try to bring that presence of God in our family. Question number 106, a little boy told his parents, I will not eat for 3 days. I will give my sugar to Mother Teresa for her children. একটা ছোট্ট বাচ্চা বলেছিল তার বাবা মাকে, আমি খাবো না চিনি, আমি 3 দিনের জন্য খাবো না, আমি আমার চিনিটা মাদার টেরেসাকে দেবো তার বাচ্চাদের জন্য।
Okay, 106 এর answer. A little boy said his parents that he would not eat for 3 days and he would give his sugar to Mother Teresa for her children. একটা ছোট্ট ছেলে বলেছিল তার বাবা মাকে যে সে খেত না 3 দিনের জন্য এবং সে দিত সুগার মাদার টেরেসাকে তার বাচ্চাদের জন্য। 107 A gentleman said to Mother Teresa, একজন ভদ্রলোক মাদার টেরেসাকে বলেছিলেন, there is a family with 8 children, এখানে একটা 8টা বাচ্চার পরিবার আছে, they have not eaten for so long, do something, তারা বহু দিনের জন্য কিছু খায়নি, কিছু করুন, এদের জন্য কিছু করুন। 107 এর answer, a gentleman requested Mother Teresa to do something for the family with 8 children, those who had not eaten for so long. A gentleman requested Mother Teresa to do something for the family. একজন ভদ্রলোক রিকোয়েস্ট করেছিলেন, অনুরোধ করেছিলেন মাদার টেরেসাকে কিছু করার জন্য ওই ফ্যামিলিটির বা ওই পরিবারটির জন্য, 8টা বাচ্চা সহ, মানে যে পরিবারের মধ্যে 8টা বাচ্চা আছে, those who had not eaten for so long, যারা বহুদিনের জন্য কিছু খায়নি। 108 I asked her, আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম তাকে, where did you go, what did you do, তুমি কোথায় গিয়েছিলে, তুমি কি করেছিলে। 108 এর answer, I inquired her where he had gone and what he had done, আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম তাকে কোথায় সে গিয়েছিল এবং কি সে করেছিল। চলে আসছি 109 One of the professor said, একজন প্রফেসর বলেছিলেন, Mother, please tell us something that we will remember, দয়া করে আমাদের এমন কিছু বলুন যেটা আমরা মনে রাখতে পারবো বা মনে রাখবো। 109 এর answer, one of the professors requested Mother to tell them something that they would remember, প্রফেসরদের মধ্যে একজন অনুরোধ করেছিলেন মাদারকে বলতে তাদেরকে কিছু যেটা তারা মনে রাখতো। চলে আসছি 110 Mother Teresa said to them, মাদার টেরেসা বলেছিলেন তাদেরকে, smile at each other, একে অপরকে দেখে হাসো, make time for each other, একে অপরের জন্য সময় দাও। 110 এর answer, Mother Teresa advised them to smile at each other and she also suggested, অথবা advised লিখতে পারো, to make time for each other, মাদার টেরেসা তাদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন একে অপরকে দেখে হাসার জন্য এবং তিনি আরো প্রস্তাব দিয়েছিলেন বা উপদেশ দিয়েছিলেন একে অপরের প্রতি সময় দেওয়ার জন্য। চলে আসছি 111 He asked Mother, are you married, তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন মাদারকে, আপনি কি বিবাহিত। 111 এর answer, he inquired Mother if she was married, তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন মাদারকে যে তিনি বিবাহিত কিনা। ওকে, এবারে 106 থেকে 111 পর্যন্ত কোশ্চেনের অ্যানসারের রাইটারটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। 106 A little boy said his parents that he would not eat for 3 days and he would give his sugar to Mother Teresa for her children. 107 A gentleman requested Mother Teresa to do something for the family with 8 children, those who had not eaten for so long. 108 I inquired her where he had gone and what he had done. 109 One of the professors requested Mother to tell them something that they would remember. 110 Mother Teresa advised them to smile at each other and she also suggested or advised to make time for each other. 111 He inquired Mother if she was married. চলে আসছে একদম শেষ কোশ্চেন, নোবেল লেকচার এর একদম শেষ, চেঞ্জ অফ ন্যারেশন।
112 Mother Teresa said, Mother Teresa বলেছিলেন, if we could only remember, যদি আমরা কেবলমাত্র মনে রাখতে পারতাম that God loves me, যে ভগবান ভালোবাসেন আমাকে, and I have an opportunity to love others, এবং আমার একটা সুযোগ আছে অন্যকে ভালোবাসার, then Norway becomes a nest of love, তখন নরওয়ে একটা ভালোবাসার নিবিড় হয়ে যেত। নেস্ট মানে নিবিড়, ওকে, আশ্রয়স্থল হয়ে যেত। ওকে, 112 এর অ্যান্সার, মাদার টেরেসা told that if they could only remember that God loved her and she had an opportunity to love others, then Norway became a nest of love. মাদার টেরেসা বলেছিলেন তাদেরকে যদি তারা মনে রাখতে পারত যে ভগবান ভালোবাসেন তাকে এবং তার কাছে ছিল একটা সুযোগ ভালোবাসার জন্য অপরকে, তখন তাহলে নরওয়ে একটা ভালোবাসার নিবিড় হয়ে যেত বা ভালোবাসার আশ্রয়স্থল হয়ে যেত। ওকে, আমি 112 এর অ্যান্সারের রাইটারটা দেখিয়ে দিচ্ছি। 112 Mother Teresa told that if they could only remember that God loved her and she had an opportunity to love others, then Norway become a nest of love. ওকে, ভিডিও শেষে বলবো যদি কোনো জায়গায় কোনো রকম ডাউটস থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাবে। আর তাছাড়াও আমার ফেসবুক পেজের লিংক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া রয়েছে, ইনস্টাগ্রামের লিংক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া রয়েছে, সেখানেও ইনবক্স করে সরাসরি আমার কাছে তোমার সমস্যা জানাতে পারো বা কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই করতে পারো, আমি নিশ্চয়ই তোমাদের উত্তর দেব। ক্লাস শেষে আবার বলবো অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করো, তোমার বন্ধুদের রেকমেন্ড করো অথবা পরিচিত কাউকে রেকমেন্ড করো, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে বলো, লাইক শেয়ার করতে বলো। আর তোমাদের কোশ্চেন অ্যান্সারের কোনো জায়গায় যদি কোনো রকম ডাউটস থাকে তাহলে আমার কমেন্ট সেকশনে জানাবে, ভিডিওর কমেন্টে জানাবে, অথবা ডেসক্রিপশন বক্সে আমার ফেসবুক পেজের আইডি দেওয়া রয়েছে, তো ফেসবুক পেজে গিয়ে সেখানেও ইনবক্স করতে পারো, কোনো সমস্যা হলে সেখানে জানাতে পারো। I wish you everybody a studious and prosperous educational life. May God bless you.